హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వీడియో వచ్చి ప్రీవియస్ వీడియోకి కంటిన్యూషను. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే డిజిటల్ లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాబ్రికేషన్ టెక్నాలజీ. లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. బైపోలార్లో సాచురేటెడ్, కట్ ఆఫ్ అండ్ సాచురేషన్. దీనిలో రెసిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ RTL, డైరెక్ట్ కపుల్డ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ DCTL, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంజెక్షన్ లాజిక్, డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ DTL, ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ TTL. ఇది ఎక్కువ వాడతారు, ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్. హై థ్రెషోల్డ్ లాజిక్ HTL. అలాగే అన్సాచురేటెడ్, కట్ ఆఫ్ అండ్ నాన్ సాచురేషన్లో స్కాట్కీ TTL, ఎమిటర్ కపుల్డ్ లాజిక్ ECL. ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్. అలాగే బైపోలార్లోకి వచ్చేసి PMOS, NMOS, CMOS, 3 టైప్స్. ఇవన్నీ డిజిటల్ లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ అన్నమాట. Characteristics of logic family. The following parameters used to measure the performance of logic families: speed of operation, power dissipation, voltage parameter, current parameter, noise immunity, fan out, fan in, operating temperature, cost, availability. ఓకే, వీటిని బట్టి చూసుకుంటారు ఏది మనకు అవసరం అనేది. Speed of operation. The operating speed of logic family is determined from propagation delay time. The propagation delay is measured from time difference between 50% of voltage at high to low state and low to high state from figure shown. డయాగ్రామ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. 50% ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, హై అయినప్పుడు లో అయినప్పుడు టైం ఎంత తీసుకుంది అని చెప్పేసి డయాగ్రామ్లో ఇచ్చారు. డయాగ్రామ్ కొంచెం క్లారిటీ లేదు, ఏం పర్వాలేదు. యావరేజ్ ప్రాపగేషన్ డిలే TP ఈక్వల్స్ టు TPHL ప్లస్ TPLH. T pulse high level plus T pulse low level divided by 2, where TPHL equals to output charges from high to low state. High to low, తర్వాత low to high. TPLH is the output changes from low to high state. Power dissipation. Power dissipation is the amount of power drawn from supply during static and dynamic conditions. State power consumption is the power dissipated in logic gate when the device is either on or off. Dynamic power consumption is the power dissipated in logic gate when the device transition from off to on or on to off. The power dissipation is directly proportional to switching frequency and inversely proportional with cycle time. Power dissipation varies in the range of milliwatts. Okay, power dissipation గురించి అది. Voltage parameter. It is defined as the minimum and maximum limit of voltage for input and output of a logic family. High level input voltage VHI. It is the minimum input voltage corresponding to logic 1 state. Okay. Low level input voltage VLI. It is the maximum input voltage corresponding to logic 0 state. అలాగే high level output voltage VHO. It is the minimum output voltage corresponding to logic 1 state.
Low level output voltage VLO. It is the maximum output voltage corresponding to logic 0 state. Okay. Current parameters. It is defined as the minimum and maximum limit of current for input and output of a logic family. High level input current 1 HI. It is the minimum input current corresponding to logic 1 state. Low level input current ILI. IL1. It is the ILI. It is the maximum input current corresponding to logic 0 state. Low level input current. అలాగే high level output current IHO. It is the minimum output current corresponding to logic 1 state. Low level output current ILO. It is the maximum output current corresponding to logic 0 state. Okay. Noise immunity. Noise is always present in electronic circuit due to stay electric and magnetic fields. Okay. The noise immunity in a logic gate is defined as ability of a circuit to tolerance noise signals, a quantitative measure of noise in order to logic 0 and logic 1 state, which is known as the noise margin. There are two types of noise margin: low noise margin logic 0, high noise margin logic 1. For low noise margin VNML, noise margin level, equals to V1L minus V0L. For high noise margin VNMH equals to V0H minus V1H. Noise margin Vn equals to minimum of VNMH plus VNML. అలాగే fan in, fan out. Fan in, it is the maximum number of inputs which the logic circuit can handle. The number of inputs is limited due to delay time. Fan out, it is defined as the maximum number of logic gates driven by a single logic gate. Fan out depends on the amount of source or sink current of a gate, while gate drives other gates. Fan out equals to minimum of IOH by I0H by I1H, I0L by I1L. Next, operating temperature, the range of temperature in which an IC functioning properly. దాన్ని ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్ అంటారు. తర్వాత రెసిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్, డైరెక్ట్ కపుల్డ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్, డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్, ఇలా కంటిన్యూషన్ ఉన్నాయన్నమాట. చూద్దాం. ఓకే, రెసిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము, కంటిన్యూషను. ఇంకా చెప్పడానికి ఏం లేదు, ఇవి జస్ట్ మనం తెలుసుకుంటున్నాం అంటే డిజిటల్ లాజిక్ ఫ్యామిలీస్ ఇవన్నీ రియల్ టైంలో యూస్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనం థియరీ పరంగా తెలుసుకుంటున్నాం అంతే. రియల్ టైంలో వాటి పర్పస్ వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుంటాం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఇంట్రడక్షన్ సబ్జెక్ట్ లాగా అనమాట. ఇప్పుడు దాకా మనం నేర్చుకునే ప్రతిదీ రియల్ టైంలో యూస్ చేస్తాం. A to D కన్వర్టర్స్ వాడతాము, డికోడర్స్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, ఇవన్నీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ. బాయ్.